Elle appel est arrivé 3 semaines avant Noël. Mon fils avait l'air distrait, pas impoli, just distrait. Le genre de distrait qui vous dit qu'il a déjà une autre conversation dans sa tête. En garde Noël un peu plus petit cette année, papa. Je me souviens d'erreur débat dans ma cuisine avec une tasse à café qui était devenu froide. Plus petit comment. Il y eut une pause. Puis il s'éclaircit la gorge. La famille de Rachel arrive en avion. Une autre pause. Nous essayons de leur faire sentir comme une famille. J'ai attendu le reste. Il n'est jamais venu. Pas d'invitation, pas de plan alternatif. Rien, just le silence. Finalement, j'ai dit j'y comprends. Et j'y le pensais. Au moins j'y pensais que oui. J'y m'appelle Walter Brennan. J'ai 63 ans retraité des pompiers, vieuf depuis prise de 8 ans, et jusqu'ici appel téléphonique, j'y n'aurais jamais imaginé passer le réveillon de Noël seul. Si qui me dérangeait, si n'était pas de manquer un dîner de vacances. Les familles deviennent compliquées. Les gens prennent des dispositions. Si qui me dérangeait, si était la facilité avec laquelle la décision avait été prise sans moi. Une semaine plus tard, je me suis arrêté chez you pour déposer des cadeaux. Rachel a répondu à la porte. Elle était polie. Trop polie. Le genre de politesse qui garde les gens dehors. J'ai remarqué le vélo de mon petit-fils dans le garage. J'ai entendu des voix à l'intérieur. Rires. Puis la porte d'entrée s'y referme tranquillement. Si date-il est resté avec moi plus longtemps qu'il en aurait dû. Une chose étrange s'y produit lorsque quelqu'un commence à vous traiter comme un invité de votre propre famille. Vous commencez à remarquer tous les moments qui y ont conduit. La veille de Noël, j'avais décidé de ne pas rester à la maison à m'apitoyer sur mon sort. J'allais passer la nuit à ma façon. Je ne savais tout simplement pas quoi lever du solde, la moitié du pays connaîtrait mon nom. Le réveillon de Noël a commencé tranquillement. J'ai préparé le petit déjeuner, lu le journal, regardé un peu de football. La maison semblait plus grande que d'habitude. Pas triste exactement, just vidi d'une manière que je n'avais pas remarqué auparavant. Vers midi, j'ai reçu un texto de groupe de mon fils Michael, photos. Une salamandre décorée. Les parents de Rachel arrivant à l'aéroport, mon petit-fils portant un chapeau de Père Noël. Aucun message n'y m'est adressé, juste des photos. J'ai appuyé sur la petite réaction du pouce levé et passé mon téléphone. Quelques minutes plus tard, j'ai regardé à nouveau. Pas parce que j'ai m'attendais à autre chose, parce qu'une partie de moi le faisait encore. À 5h00, le quartier brillait de lumières de Noël. Les familles arrivent les unes chez les autres. Des voitures bordent les rues. Je me suis versé une tasse de café et j'ai regardé par la fenêtre de devant. C'est là que je me suis souvenu de quelque chose. Pendant des années, une église locale du centre-ville organisait un événement bénévole la veille de Noël. Distribution de nourriture, vêtements chauds, fournitures d'urgence. J'ai avais aidé à quelques reprises après ma retraite. Sans trop y penser, j'ai attrapé mon manteau et j'ai conduit. Le parking était bondé. À l'intérieur, les volontaires s'y déplaçaient rapidement. Boîtes couvertures repas chauds. Le coordinateur m'a reconnu immédiatement. Walter, on put utiliser une autre paire de mains. Pendant les heures qui ont suivi, je suis resté occupé. Assez occupé pour ne pas penser aux diners de famille. Assez occupé pour ne pas vérifier mon téléphone. Vers minuit, une pluie verglaçante a commencé à tomber à l'extérieur. La plupart des gens sont rentrés chez eux. Un plus petit groupe d'entre nous est resté derrière. Puis un policier a franchi la porte en portant une jeune fille enveloppée dans une couverture, puis terre à de 10 ans, terrifié seul. Et l'expression sur le visage de l'officier me disait que ça n'allait pas être une nuit de Noël normal. La fille ne voulait pas lâcher la couverture, pas une seconde. Elle s'est assise sur une chaise pliante prise d'humeur du fond pendant quand des bénévoles lui apportaient du chocolat chaud. La coupe est restée intacte. L'officier a parlé tranquillement avec le coordinateur. Je n'essayais pas de cauder, mais dans une piste de cette tale,
quelque chose port. Un accident de la route, plusieurs véhicules de fortes plies verglaçantes. Les parents transportés dans différents hôpitaux. Aucun membre de la famille immédiate n'a été atteint. La fille roulait avec sa mère quand c'est arrivé. Si était tout ce que tout le monde semblait savoir. L'officier est finalement approché. Pourriez-vous asseoir avec elle pendant quelques minutes? J'ai regardé autour de moi. Moi, il hocha la tête. Elle semble plus à l'aise avec les personnes âgées. Alors, j'ai tiré une chaise. Pendant les 10 premières minutes, aucun de nous n'a dit grand chose. Elle fixe le sol. J'ai regardé mon café. Finalement, elle a remarqué la petite épingle de pompier attachée à ma veste. Mon grand-père en avait un. Les premiers mots qu'elle avait prononcés toute la nuit. On a parlé un peu après ça. Rien d'important. À l'école Sunshine, le genre de choses dont les gens parlent quand ils essaient de ne pas penser à autre chose. Les heures passeront. Le temps emporé. Des appels téléphoniques ont été passés, plus d'appels, puis plus. Personne n'a joint un membre de la famille. Vers 2h00 du matin, une équipe de télévision locale est arrivée. Ils couvrient les abris d'urgence et les conditions météorologiques à travers la ville. La plupart des bénévoles ont ignoré les caméras. GLI fait aussi, au moins au début. Puis le journaliste a remarqué la file assise à côté de moi. Elle a posé quelques questions, rien de dramatique. Je sais que nous faisons et comment la communauté aidait. L'entretien a duré plus de 2 minutes. Après tout le monde est retourné au travail. GNIAI plus pensé. À 4h00 du matin, la tante de la file avait finalement été localisée. Elle est arrivée en pleurant et a serré l'enfant dans ses bras si fort qu'aucun d'eux n'y pouvait parler. Je me souviens m'être senti fatigué, prêt à rentrer à la maison. Si que je n'y savais pas, c'est que quelqu'un avait enregistré cette interview. Et au lever du soleil, des millions de personnes le regarderont. J'ai dormi presque tout le matin de Noël. Mon téléphone n'y l'a pas fait. Il a commencé à vibrer vers 7h00. Encore une fois. Et encore. Quand je me suis finalement retourné et que j'ai regardé l'écran, il y avait des dizaines d'appels manqués, de SMS, de messages vocaux, de messages de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Au début, j'ai pensé que quelque chose de terrible était arrivé. Puis j'ai remarqué les noms. D'anciens collègues des voisins, un capitaine à la retraite des pompiers, mère mon dentiste. Le premier message vocal disait simplement Walter allume le canal 8. Alors je l'ai fait. L'histoire était partout. Quelque temps après que j'ai quitté le refuge, la chaîne de télévision avait mis en ligne un court clip. Le segment du journaliste n'y parlait pas vraiment de moi. C'était à propos de la tempête de l'abri des familles bloquées. Mais un moment avait attiré l'attention des gens. On avait demandé à la petite fille si elle avait peur. Elle hocha la tête, puis elle a pointé vers moi. Il est resté parce qu'il ne voulait pas que je sois sur le Nil. C'était ça. Une phrase. Simple. Honnête. La vidéo est répandue plus rapidement que prévu. Au matin de Noël, les médias nationaux l'avaient repris. Les gens en ligne le partageant partout. La station a même mené une interview plus longue avec la tante de la jeune fille, qui expliquait comment les bénévoles avaient aidé pendant la pire nuit de la vie de sa famille. J'ai essayé toujours de trader tout cela lorsque mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Michael mon fils. J'ai répondu. Sa voix était différente de d'habitude. Serait, mal à l'aise. Papa, attendu. Quelques secondes passeront. Ensuite, il a posé une question qui m'a immédiatement dit que quelque chose s'était passé après la diffusion de cette vidéo. Papa, pourquoi les journalistes sont-ils devant chez moi? Je n'ai pas répondu tout de suite parce que soudainement je n'étais plus la seule personne à attirer l'attention. Et j'avais le sentiment qu'Internet avait connecté quelques détails que Michael n'était pas prêt à expliquer. J'ai demandé à Michael si qu'il voulait dire. Il laissa échapper une longue respiration.
Il y a du forgenets de presque garés de l'autre côté de la rue, cela m'a presso déprevu. Pourquoi, tu me le dis, son ton n'était pas un colère, si était nerveux. J'ai éteint la télévision et je me suis assis. Apparemment si matin-là, le clip d'interview original avait été partagé par quelqu'un qui me connaissait personnellement. Cette personne a mentionné que j'avais passé la veille de Noël à faire du bénévolat parce que je n'étais pas une famille. À partir de là, Internet a fait si que fait Internet. Les gens ont commencé à poser des questions. Ensuite, ils ont trouvé une ancienne photo sur les réseaux sociaux que Michael avait publiée la semaine précédente. Cela montrait une salle à manger bondée. La famille de Rachel, ses amis, ses voisins, presque tout le monde. Des milliers de strangers ont commencé à comparer les chronologies et à tirer des conclusions. La plupart d'entre eux avaient tort. Quelques uns étaient étonnamment précis. L'histoire cessait d'être celle d'un abricanteur la tempête. C'est devenu l'histoire d'un pire plus âgé passant la veille de Noël à aider des étrangers pendant que sa famille célébrait sans lui. Les commentaires étaient brudox en particulier envers Michael et Rachel. Je n'ai pas apprécié ça, pas une seconde. Parce que malgré tout Michael était toujours mon fils. Papa, dit-il doucement, les gens pensent que nous t'avons mis à la porte. Tu es en quelque sorte fait. Le silence qui a suivi a duré plusieurs secondes. Pas hostile, juste inconfortable. Pour la première fois, aucun de nous n'y s'y cachait derrière un langage poli. Quelques heures plus tard, il a rappelé. Cette fois, il avait l'air différent, moins défensif plus honnête. Il a admis que les parents de Rachel n'y m'avaient jamais demandé de n'y pas venir. Ils n'étaient même pas au courant de la décision. Le choix avait été fait entièrement à l'intérieur de la maison de mon fils parce qu'ils pensaient qu'un invité de moins faciliterait les choses. Une chaise de moins. Un horaire de moins à guerre. Une complication de moins. Je me souviens avoir regardé la neige par ma fenêtre. Parfois, les décisions les plus douloureuses n'y sont pas prises par cruauté. Ils sont faits parce que quelqu'un décide que vous en êtes plus assez important pour être pris en compte. Et une fois que Michael a finalement admis cela, aucun de nous n'y pouvait plus prétendre que le problème concernait Noël. Après cette conversation, j'ai cessé de répondre aux demandes des médias. Il y en avait des dizaines. Stations locales, émissions de radio, podcasts, quelques points de vente nationaux. J'ai tout ignoré. L'histoire était déjà devenue plus grande qu'elle n'y méritait de l'être. La petite fille était en sécurité. Sa famille était réunie. Si était la partie qui comptait. Malheureusement si en était pas la partie dont les gens voulaient parler. Si quils voulaient si était un méchant. Quelqu'un à blâmer. Et Internet avait choisi mon fils. 3 jours après Noël, Michael est venu chez moi, seul. Pas de caméras, pas de journalistes, pas de Rachel, juste lui. J'ai ouvert la porte et j'ai immédiatement remarqué à quel point il avait l'air fatigué. Il n'y essayait pas assez. Ses yeux étaient rouges, pas en pleurant. De n'y pas dormir. Nous sommes assis à la table de la cuisine où il avait mangé des centaines de repas engrandissants. Pendant un moment, aucun de nous n'a dit grand chose. Enfin, il a parlé. Je pensais que tu allais bien. Je l'ai regardé. Comment, d'être sûr, ça y était, la vérité, pas la vérité de Noël, le plus profonde. Au fil des ans, je m'étais habitué à guère les choses moi-même. Après le décès de ma femme, j'ai rarement demandé de l'aide. Si plainait rarement. Rarement impensé à qui que si soit. Michael avait lentement confondu mon indépendance avec un manque de besoin. Il a supposé que j'allais bien parce que je n'ai jamais dit que je n'y allais pas. Je n'essayais pas de te blesser, il a dit. Je sais. Maintenant tout le monde pense que je suis un fils terrible. Bu une gorgée de café. Puis je lui ai dit quelque chose auquel il n'y s'attendait clairement pas. Je n'y suis pas intéressé à te punir. Il leva les yeux, confus. Parce que la punition en était plus si dont il avait peur. Les conséquences étaient. Et contrairement à la punition, les conséquences n'y s'arrêtent pas lorsque quelqu'un vous pardonne.
Ils esseret quan tout changes. Michael resta assist tranquillement pendant un long moment après cela. Puis il a passé une question à laquelle je n'y m'attendais pas. Papa, why est-il un moyen de régler ça? Et pour la première fois depuis la veille de Noël, j'ai pensé qu'il pourrait y en avoir. Je n'ai pas répondu à Michael tout de suite. Parce qu'il n'ai avait qu'une seule réponse honnête. Et il n'allait probablement pas aimer ça. Finalement, j'ai dit. Vous n'y pouvez pas répondre ce qui est passé, ses épaules ont légèrement baissé. Mais vous pouvez répondre ce qui s'y passe en dessous, la pièce est devenue calme. Dehors un chasse-neige roulait dans la rue. À l'intérieur, mon fils fixait son café. Pendant des années, Michael avait été doué pour résoudre des problèmes pratiques. Problèmes de carrière. Problèmes financiers. Problèmes de maison. Si était différent. Les relations n'y fonctionnent pas comme des toits qui fuient. Vous n'y les réparez pas une seule fois et passez à autre chose. Vous les maintenez ou vous les perdez lentement. Nous avons parlé pendant prise de 3 heures. Pas propos des nouvelles. Pas sur les médias sociaux. Même pas propos de Noël. Nous avons parlé des dernières années. Les anniversaires qui sont devenus des visites plus courtes. Les appels téléphoniques qui ont cessé d'arriver, les invitations qui sont lentement devenues des réflexions après coup. Rien de tout cela en était arrivé d'un seul coup. C'est ce qui le rendait dangereux. La distance arrive rarement par une grande décision. Il arrive à travers 1000 petits que personne n'y s'y soucie de remettre en question. Michael accoutait plus qu'il n'y parlait. Cela seul semblait différent. Avant de partir, il resta un instant dans l'embrasure de la porte, puis il a dit quelque chose que j'ai attendais depuis longtemps d'entendre. J'aurais dû penser à ce que ça ferait. Pas une excuse, pas une défense, juste la propriété. Plus je vieillis, plus je me rends compte que les excuses important moins que la compréhension. Une personne peut s'excuser 100 fois, mais au moment où elle comprend enfin les dommages que la cause, vous pouvez l'entendre. Vous en avez pas le chercher. Et débat la sur le pas de ma porte, Michael ressemblait à quelqu'un qui elle a finalement fait. Pourtant, la compréhension en est que le début. La vraie question était de savoir si quelque chose allait réellement changer. La réponse est venue au cours de l'année suivante. Pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, l'année suivante. C'est comme ça que j'ai su que si était réel. Les gens pouvaient simuler des efforts pendant un week-end. Une année c'est plus dur. Michael a commencé à appeler tous les dimanches. Pas parce que des vacances approchaient. Pas parce qu'il avait besoin de quelque chose, juste pour parler. Parfois pendant 10 minutes. Parfois pendant une heure. Lui et Rachel ont commencé à m'inviter plus souvent. Pas par courtoisie. En famille. Il y a une différence. Vous pouvez le sentir immédiatement. Le Thanksgiving suivant, Michael est arrivé chez moi avant le lever du soleil. Il m'a aidé à charger de la nourriture dans le camion pour un programme de repas communautaire. Pas de caméras, pas de journalistes, pas de publications sur les réseaux sociaux. Just nous du portant des boîtes. À un moment donné, il a regardé par-dessus à la soirée. Tu sais que c'est beaucoup plus de travail que le dîner de Noël. J'ai rai. Tu découvres ça maintenant. Si Noël était différent aussi. Plus fort, plus désordonné, des enfants qui courent dans la maison, trop de nourriture, pas assez de chaises. Exactement comme les réunions de famille sont censées être. À un moment donné, je suis entré seul dans la cuisine pour remplir mon café. J'ai entendu tout le monde rire dans l'autre pièce. Michael racontait une histoire. Mon petit-fils l'interrompait toutes les quelques secondes. Et pendant un moment, je suis resté là à cauter. La partie la plus étrange de vieillir est de réaliser que vous n'avez pas besoin que les gens fassent de vous le centre de leur vie. Vous avez juste besoin de savoir que vous avez encore une place en you. Cette petite fille du refuge m'envoie encore une carte de Noël chaque année. Je les garde dans un tiroir à côté de mon bureau. Les nouvelles ont évalué il y a longtemps. La plupart des gens ont oublié l'histoire.
Gisways content quils eleant fate parce quella party la plus importante enagemise été si qui est passé à la télévision. C'est si qui passé après que tout le monde est arrêté de regarder. Et heureusement, c'est la partie qui a duré.